Good afternoon. Firstly, I would thank MNC and the school with which I have been associated for the last 12 plus years for having given me this opportunity to talk on the perspective about the MNC perspective on this World Disability Day, which we are celebrating on December 3rd. And I take immense pleasure to be change which is attempted at the younger formative years. Next slide. So the census showed that about 2/3 of the children in the school-going age group were attending regular institutions, which could either be laborers, which was about 30% of the working force. Next slide. The United Nations in its introductory page says a very beautiful statement. It says we are all physically disabled at some point of time. Actually, I think today we all experienced it. Many of us who were unable to climb or for whatever reasons, the lift was not working and found so much of difficulty in reaching just the first floor of this building. So they said very beautifully, we are all physically disabled at some point in our lives, be it a child, a person with a broken limb, a parent with a pram, or even an elderly person. All are disabled in one way or the other. But as far as the physically built environment is concerned, it is very important that it is barrier-free and it is adapted to fulfill the needs of all people with any ability or disability. So when they form a majority of the population, so planning for the majority means including everybody in this. Next one. So accessibility, again, in terms of disability, they say accessible means a person with disability who is afforded the opportunity to acquire the same information, engage in the same interactions, and enjoy the same services a person without a disability in an equally effective and equally integrated manner with substantially equivalent ease of use. So how much they are trying to say that a person with disability needs to be getting and using things as much as an able-bodied person. So what does it mean? There was an interview or a book written by a person who had vision impairment, and when that person, it was a female individual, and when that person was asked what accessibility means to her, she said it means independence. So when she does go out, maybe going to a hotel, she doesn't have somebody to come and read to her what the menu is. She has the ability to read the menu and choose for herself. So people become choice makers by having the ability. Most of them, about 60% plus, will be using private transport. That is, they need to spend for their own transport reaching the school, which could be either in the form of their personal bikes or again autos or cabs. And primary caregivers are mainly the parents, which means again loss of income for the family. And looking at the professional engagement of the parent, about 60 be on the lower end, where we might not expect care to be given by themselves if they were to be kept at home. The male to female ratio is as usual a 2/3 to 1/3 ratio, and mainstreaming from this school currently is happening at a rate of 1% of the children. Why, even if mainstreaming happens, we notice that there's a lot of dropouts from the school. But why is this happening? Some of the points which have been indicated by the parents who come back and tell us what is happening in those schools are lack of proper infrastructure. They are not disabled friendly. The adapted curriculum by the schools are not being followed. Even if they say it is a special curriculum, it is not being followed, and it in turn adds pressure to the child whose schemes which are being provided by the Government of India. Next slide. Government of India is also providing, from the year 2014, they are providing national awards under 14 categories for children with disabilities, persons with disabilities. This is one example where the cricket team, the deaf cricket team, was awarded. And they are also awarded for a lot of cultural activities. I think on the OTT recently we have seen this movie Shrikant, which talks about one Mr. Shrikant Bolla, who is an Indian industrialist. He was the first visually impaired student in the management science at the management of Massachusetts Institute of Technology, which is one of the most renowned universities where anybody, even an able-bodied person, would like to be an alumni of. So these are some of the other things which are happening
of cycles. The government is taking initiative on the sign language day celebration also. And helpline. Request Ms. Vaishnavi, our child from GVCom, to come on stage to give a memento to Dr. Padmalochani. Thank you, ma'am. Special day calls for special mentions. I want to extend my gratitude to Ms. Maya Gaitonde, is the Honorary General Secretary. Thank you, ma'am. Special day calls for special mentions. I want to extend my gratitude to Ms. Maya Gaitonde, is the Honorary General Secretary of the Bala Mandir Kamraj Trust, with vast experience in parenting and value education training, is a source of energy, perseverance and inspiration. Her unwavering commitment to children shines through her work at Bala Mandir. Thank you, ma'am. I would also like to mention Mr. Bharat Natarajan, a retired specializing in banking technology, shines through her work at Bala Mandir. Thank you, ma'am. I would also like to mention Mr. Bharat Natarajan, a retired corporate executive specializing in banking technology. Mr. Natarajan led significant CSR initiative and mentored children from low-income families. His experience and dedication enriched today's proceedings. I would also like to thank Rotarian Subramaniam. Mother, God couldn't be everywhere, so He created Mother. Here's such story of Mrs. Muthu Periyanaigi, mother and a dedicated teacher, Krishnan Rotarian Subramaniam. Mother, God couldn't be everywhere, so He created Mother. Here's such story of Mrs. Muthu Periyanaigi, a remarkable mother and a dedicated teacher. She pursued her diploma in special education from MNC in the year 2013. After initially coming to MNC in the year 2006 for the intervention of her son, who has visual impairment with intellectual disability. Currently, she serves as a consultant for the Annapurna project, organizing over a dozen NutriFests judged by eminent personalities. Beyond her professional accomplishments, she has helped her son set a world record. Her son, Lakshay, along with 14 other special children, completed a 326 nautical mile relay swimming race over 11 days from Mandapam Rameshwaram to Marina, Chennai. Lakshay alone swam an impressive 35 km, setting a world record. I welcome Mrs. Muthu Periyanaigi, who will now share her story. Muthu Periyanaigi, proud mother of Lakshay Kumar. He is 18 years old boy now. He is 18 years now. He is multiple disability. He has diagnosed with intellectual disability, autism, and with visual impairment. At the age of in the year 2006, he was born as one of the twin as a preterm baby. It was a very sad day as we lost one of our child, and he was the only surviving child. After 3 months only, we came to know that he is also having a visual problem. First, we diagnosed only the visual impairment. He has retinopathy of prematurity. We found out that he has ROP. After the stay, we are concentrating over the period of time for this visual impairment alone. The doctor says at the time of discharging, he might have delayed development, but he will achieve the milestones. He achieved the milestones in gross motor activities over the period of time. If he stands alone at the age of 2
2 years only. So I thought everything will be, he will come and in the later stage he will achieve. But at the age of 5, understood he doesn't know how to eat or ADL activities. All the ADL activities are so lagged. He don't know anything. I have to practice, but I too don't know what to do to the child. If the child is intellectual disability and we are having the visual impairment, how to train him, I don't know. But I went to the doctor. She suggested me to going for the special MNC. After coming to MNC only, I trained him in the area of ADL. ADL, especially eating. Everything is under the. I have to eat him. I have to take care of him as a baby of 6 months only. At the age of 6 years, I don't know anything. Coming here only, I understood first. I have to train myself to take care of the child. குழந்தைய வந்து எப்படி அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும், அவனுக்கு வேற என்ன, அவனுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு என்கிட்ட வந்து எனக்கு பேசணும், எனக்கு சாப்பாடு வேணும்னு அவனுக்கு கேட்க வைக்கணும்னு நான் என்ன பண்ணணும்ன்றது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் ட்ரெயின்ட் அஸ் அ கேரி ஓவர் ஏஜென்ட். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு 1 hour, half an hour ப்ரோக்ராம் மட்டும் கிடையாது. இது ஹோல் டேக்கு அவனை நம்ம திருப்பி ட்ரெயின் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ட்ரைனிங் தான் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அப்படிங்கிறது நான் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். Even especially லக்ஷ்மியை பொறுத்த வரைக்கும் we have to train him in the tactile methods நிறைய யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அந்த tactile மெத்தட்ஸ்லையும் அவனுக்கு எப்படி ஸ்பீச்சும் கிடையாது. ஹீஸ் a non-verbal child. ஸ்பீச்சும் இல்லாதப்ப how we have to train him in the gestures, அதில் எல்லாமே எப்படி இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நானும் என்னையும் எக்யூப் பண்ணிக்கிறதுக்கும் எம்என்சி ரொம்ப கைட் பண்ணாங்க. ஸோ ஐ had joined the diploma courses. பண்ணிட்டு ஐ எக்யூப் மைசெல்ஃப். நான் என் குழந்தைக்கு மட்டும் ட்ரெயின் பண்ணாம மற்ற எல்லாருக்குமே வந்து எப்படி இது பண்ண முடியும், என்ன மாதிரி இருக்கிற நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு ஹவு வி கேன் ட்ரெயின் தம் அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே எங்கள் ஜேகே மேம் சொல்லுவாங்க. ஸோ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் த சைல்ட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த். வீக்னஸ் என்ன, அது எப்படி ஆயிடுச்சு நீங்க பார்க்கறத விட ஸோ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சைல்ட் அண்ட் அதில் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது குழந்தை இன்னும் பெட்டராக கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நாங்கள் வந்து எப்படி பிடிச்சேன்னு தெரியல, பிடிச்சேன். பட் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இங்கே இருக்கும்போது அவன் ட்ரெயின் ஆனான், நிறையா ட்ரெயின் ஆனால் கெஸ்டர்ஸில் கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சான். அவனுக்கு வேணுங்கிறத கம்யூனிகேட் பண்ணான், சாப்பிட்றத அவனா சாப்பிட ஆரம்பிச்சான். டாய்லெட் ட்ரைனிங் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான இருந்த ஏரியா வந்து ஈஸியாக சொல்லிட்டேன் இப்போ பண்ணிட்டேன்னு. பட் இட் வாஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு ட்ரெயின் ஹிம் த டாய்லெட்டிங். ஸோ அதில் அவனே இப்போ செல்ஃப் கேர் பண்ணிக்கிறான். ஸோ அது எல்லாமே ட்ரெயின் பண்ணோம். அப்போ அவனுக்கு தண்ணியில் விளையாடுறது ரொம்ப இஷ்டமா இருந்ததுன்றதை பார்த்தோம். அந்த சமயத்தில் சர்ச்சிங் போயிட்டே இருந்தது. இங்கே ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கா, அங்கே இருக்கா. ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு ஸ்விம்மிங் பூல் கிடைக்கிறதே டஃப்பாக இருந்தது. பட் ஈவன் தோ ஹிஸ் விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட்டும் இருக்கிறதுனால இல்லை இந்த பூலில் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம், இந்த குழந்தைங்களை இங்கே எடுக்க மாட்டோம், இந்த கோச் கிடைக்கல. ஸோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு 2 years அப்புறம் ஐ ஃபவுண்ட் அ கோச் அண்ட் அ ஸ்விம்மிங் பூல். அட் த ஏஜ் ஆஃப் 8 he started swimming. ஸோ அங்கே ஸ்ட்ரோக் ஆரம்பிச்சிச்சு. பட் he will enjoy the water. தண்ணியில் நல்லா ப்ளே பண்ணால் கற்றுக்கிட்டா. பட் ஸ்ட்ரோக் எடுக்கிறதுக்கு லேட் ஆச்சு. பட் இப்போ 10 years ஸ்விம்மிங் பண்ணிட்டு இருக்கான். கொரோனாவில் மறுபடியும் we had a break. ஸ்விம்மிங் பூல் இல்லை, இதாச்சு. அப்போ வந்து மறுபடியும் சரி ஓகே அவங்க கோச் சொன்னாங்க, சரி நாங்கள் சீல ட்ரை பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் பசங்களுக்கு, உங்கள் பையனையும் கூட்டிகிட்டு போய் ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஹெசிடேட் பண்ணேன். சீல நம்ம பிள்ளை எப்படி பண்ணும், எந்த சைடு போகும், டைரக்ஷன்ஸ் எங்கன்னு தெரியாது, யார் போகணும் யார் கூப்பிட்றாங்க என்னன்னு தெரியாது, எப்படின்னா பண்ண போகிறான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவரோட கோச் தான் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்து இல்லை மேம் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் போடும்போது சீல ஹி ஸ்டார்டட் ஸ்விம்மிங் பூலில் பண்ணுறதோட சீல அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அகெயின் அதுக்கப்புறம் நான் கோவாவில் கொச்சின்லாம் நிறைய ஸ்விம்மிங் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருந்தது. அங்கே எல்லாமே போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பித்தான். பட் அப்போ வந்து நான் போகிறதுக்கு எப்பயுமே எனக்கு பயமாக இருக்கும் அவனை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு. வெளியில் போனால் நியூ என்விரான்மெண்ட்டில் அவனோட ஏடிஎல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே எப்படி என்ன பண்ண போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த எஃபர்ட் எல்லாமே அவனோட கோச்சஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இல்லை நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறோம், நான் இல்லாமலே அவனை கூட்டிகிட்டு போக ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு ஈவெண்ட் பிளான் பண்ணாங்க. ஃபியூ பேரண்ட்ஸ் சேர்ந்து SDATலேருந்து 15 children ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாரும். பட் இவன் மட்டும் தான் விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட், மற்ற குழந்தைங்க எல்லாம் ஆட்டிஸ்டிக் சைல்டு. அந்த குழந்தைங்களோட இவனையும் ஒரு ஆளாக சேர்த்து அவங்க கூட்டிகிட்டு போய் இது பண்ணாங்க. ஸோ அதோட ஃபியூ வீடியோஸ். ஸோ இது வந்து எதுக்காகனா நம்ம திரும்ப ஒரு விஷயம் நான் வந்து எதிர்பார்த்து எதையும் செய்யலை, இவ்வளோ பெருசாக வருவோன்னு. பட் சின்னதாக அவனை இன்னைக்கு அவன் கம்ஃபர்டபுளாக என்ன என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணி தான் பண்ண ஆரம்பித்தோம்.
சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து எங்களுக்கு பெரிய ஸ்டெப்ஸ்க்கு ஏறுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ ஒரு பெரிய ஸ்டெப் ஏறணும்னு நினைக்கிறத விட சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸாக நம்ம ட்ரைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது பெரிய ஸ்டெப்ஸ் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஏறி இருந்திருப்போம். few videos. நம்மளும் என்ன முடியுமோ நம்மளோட முடியிற இடத்துல நம்ம இன்னும் நல்லாவே அச்சீவ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ எம்என்சி டீம். என்னையும் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த இடத்துல இவ்வளோ தைரியமாக என்னையும் பையனை நிற்க வச்சுக்கிறதுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் எங்கள் ஜேகே மேமுக்கும் எம்என்சி டீமுக்கும் தான். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Now I invite mother of Sankal, a former student of MNC, to share her experience. Sankal, an alumnus of the 2001 batch, benefited from 4 years of early intervention at MNC. His mother, Mrs. Revati, played a pivotal role as a carryover agent, ensuring consistent intervention at home while encouraging Sankal to excel academically. With physiotherapy, Sankal's motor skills improved significantly, and his family included him in every activity, be it picnics, pilgrimages, or festivals. They even carried him to difficult terrains to visit 100 out of 108 Divya Kshetrams. Today, Sankal holds a BA in English and works in a private firm. Mrs. Revati will now share their inspiring journey. Let Sankal introduce himself. வணக்கம், என் பேர் சங்கல். நான் வடபழனி ஏவிஎம் ஹாஸ்டல்லேருந்து வந்திருக்கேன். என்னோட பிஏ இங்கிலீஷ் முடிச்சுட்டு இங்கிலீஷ் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஐ ஆம் my father and mother both have played a pivotal role in bringing me up. Main is my mother. She sacrificed all her things and இந்த குழந்தைக்காக தான் நம்ம வாழணும் அப்படின்னு ஒரு தெய்வம் மாதிரி எனக்காக வாழ்ந்தா. அம்மாவின் அழைக்காத உயிரில்லையே, அம்மாவை வணங்காமல் உயர்வில்லையேன்னு பாட்டை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அப்பேற்பட்ட அம்மாவை நீங்க இங்க பாக்குறீங்க. எம்என்சிக்கு நான் வந்தபோது எனக்கு தீப பயிற்சி தந்தாங்க. அதாவது கேண்டில் எக்ஸசைஸ். And they also directed me towards physiotherapy and all. MNC gave me a good beginning in life and என்னோட வாழ்க்கை பயணமே எம்என்சியிலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சது. அப்பேற்பட்ட எம்என்சிலுக்கு நான் ஒரு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்கள் கூட்டத்துக்கு. இங்கே ட்ரைனிங் எடுத்து தான் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் போய் படித்தேன். 12th வரைக்கும் ஜெயகோபால் கரோடியா இந்து வித்யாலயான்னு ஒரு ஸ்கூல் போனேன். அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மெயினாக சொல்லணும்னா நான் இப்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கிட்ஸ்க்கெலாம் டியூஷன் டீச்சராக இருக்கேன்.
English, Hindi and Sanskrit அதெல்லாம் என்னோட fluency ஜாஸ்தி. Thank you. நமஸ்தே. சங்கல்ப நாங்கள் 2000 பாண்ட் சங்கல்ப் பிறந்து ஒரு 5 months அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் தான் தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி குழந்தைக்கு வந்து இது இருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு மற்ற குழந்தைகள்லேருந்து அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறமா எங்கள் ஃபிசிஷியன் டாக்டர் சொல்லி டாக்டர் ஜி குமரேசன்கிற நியூராலஜிஸ்ட்டை போய் பார்த்து அப்போ அவர் டைரக்ட் பண்ணது தான் மதுரம் நாராயணன் சென்டர். இந்த சென்டருக்கு போங்க, தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டார். அவ்வளோதான். எங்களுக்கு ஜஸ்ட் இங்கே வந்தோம், அசஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணி பார்த்ததில் அப்புறம் தெரிஞ்சது செரிப்ரல் பால்சி அப்படின்னு டயக்னோஸ் பண்ணதெல்லாம். அதுக்கப்புறமா இங்கே சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 years நல்ல ட்ரைனிங் எடுத்தோம். ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியங்கிறது தெரிஞ்சது. ஏன்னா அந்த பீரியட் ரொம்ப குரூஷியல் பீரியட், ஃப்ரம் 0 to 6 years இந்த குழந்தைகளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் எஸ்பெஷலி இன் எ சென்டர் லைக் மதுரம் நாராயணன் சென்டர். ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வி டோன்ட் நோ வாட் டு டூ. நமக்கு ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படிங்கிற கேள்வி, இந்த குழந்தைய நம்ம எப்படி நார்மல் ஸ்ட்ரீமுக்கு கொண்டு வர போறோம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு கேள்வி. நம்ம எவ்வளோ நாள் இவாளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பல கேள்விகள் தான் நமக்கு தோணிட்டே இருக்கும் மேல மேல மேல. பட் வாட் ஆர் தி ஆன்சர்ஸ், வாட் ஆர் த சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் ஆல் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ்? அதுக்கு நமக்கு ஆரம்ப காலத்துல நம்ம குழந்தைகளை எப்படி கொண்டு வரணுங்கிறதுக்கு ஒரு மெயின் அட்வைஸ் அல்லது நமக்கு கொண்டு போற டைரக்ஷன்ஸ் கொண்டு போறது அதெல்லாமே இங்க கிடைச்சதுங்கிறது இங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழகினதுக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது. ஸோ இங்க வந்த பிறகு அசஸ்மெண்ட் பண்ணி இப்படி தெரிஞ்ச பிறகு அந்த பர்டிகுலர் டைமிங் காத்தால இருந்து 10 மணிக்கு வந்தோம்னா சாயங்காலம் 2:33 வரைக்கும் வந்து இங்க ட்ரைனிங் எடுத்துன்னு போனோம் பேரண்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு நிஜமாவே எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம வந்து இப்போ சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நார்மல் லைஃப்ல. பட் இன்வால வந்து எப்படி நம்ம க்ரூம் அப் பண்ணுறதுங்கிறது நிஜமாவே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலமாக வந்து நம்ம கற்றுக்கும் போது அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம ஈஸியாக கிராஸ் பண்ண முடியும். அதுதான், ஏன்னா தே கைடஸ் இன் எவ்ரி ஸ்டெப். எப்படி பண்ணணும், இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு கண்ணு தெரியல, கண்ணு தெரியுமா தெரியலையான்னே பேரண்ட்டுக்கு தெரியல. பார்த்தா நம்ம குரல் கேட்டு பார்த்து திரும்பி சிரிக்கிறது குழந்தை, ஆனால் கண்ணு தெரியுமா தெரியாது. ஸோ அதுவே நமக்கு தெரியாத பட்சத்தில் நம்ம இங்கே ட்ரைனிங் எடுக்க தான் ஒரு நாள் தெரிஞ்சது, ஓ ஐசைட் இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா அதுக்கு நிறைய ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் ஆர் கிவன் ஹியர். அந்த ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருந்தால் நமக்கு கிடைக்குமா? கிடைக்காது. இங்கே வந்து கற்றுக்கும் போது தான் இங்கே டீச்சர்ஸ் சொல்லும் போது, ஆனால் அவசரப்படக்கூடாது, பொறுமையாக we have to follow what they say. அதை ஃபாலோ பண்ணி வரும்போது ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் we will get the fruit for that. நம்மளோட எஃபர்ட்டுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நாள் பலன் கிடைக்கும். சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்வா, உத்யமேனைவ சித்யந்தி கார்யாணி ந மனோரதைஹி சுப்தஸ்ய சிம்ஹஸ்ய முகே மிருகாஹ ந பிரவிஷந்தி. அதாவது ஒரு செயலை நம்ம வந்து வெற்றி பெறணும்னா அதுக்கு நம்ம கடுமையா உழைக்கணும். என்ன அந்த உழைச்சாதான் அந்த செயல்ல நம்ம வெற்றி பெற முடியும். அதை பத்தி நம்ம திங்க் பண்ணிட்டே இருந்ததுனாலயோ பயந்ததுனாலயோ அழுததுனாலயோ எனக்கே இப்படி ஆச்சுன்னு நினைச்சுன்னு உட்காந்துருக்கிறதுனாலயோ நம்ம ஒன்றும் சக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றார், காட்டுக்கே ராஜா சிங்கம். அது காட்டுக்கே ராஜாவா இருந்தாலும் அது தூங்கிண்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதனுடைய வாயில வந்து மிருகங்கள் ஆகாரமா வந்து புகுந்துக்குமா? புகுறாது. அதனுடைய ஆகாரம் தேட அதுவே தான் வெளியில போய் வேட்டையாடணும், என்னதான் ராஜாவா இருந்தாலும். அது போல நம்ம எல்லாருமே நம்ம குழந்தை சரியாகணும்னா we have to come to such a place எங்க நமக்கு சரியான கைடன்ஸ் கிடைக்குமோ. இங்க வந்து இந்த 4-5 years ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு பிசியோதெரப்பி, ஸ்பீச் தெரப்பி, அப்புறமா கண் பார்வைக்கு என்னென்ன ஸ்டிமுலேஷன், ஃபைன் மோட்டார் ஆக்டிவிட்டி, காக்னிட்டிவ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், இத்தனை விஷயம் இருக்குங்கிறதே நமக்கு தெரியாது. இது தெரியாமலே நம்ம ஒரு குழந்தைய வளர்த்தாச்சு. இது இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்காங்கிறத கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நிறைய விஷயங்கள் இவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து ஐசைட், ஸ்பீச் எல்லாம் வந்தது. நம்ம செய்ய தான் அது வரும். அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ஆன பிறகு குழம்பி போன ஒரு குட்டையா தான் நம்ம வரோம் இங்க வரும்போது. ஆனா இங்க வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நம்ம இங்கிருந்து போகும்போது ஒரு தெளிந்த நீரோடையா தான் வெளியில போறோம். அந்த மாதிரி போய் தான் ஒரு நார்மல் ஸ்ட்ரீம்ல போய் நம்ம சேர்ந்து
ஃப்ரம் ஆனால் நார்மல் ஸ்கூலில் படிக்கிறதும் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. அட்மிஷன் கிடைக்கிறதே ஒரு சேலஞ்ச் தான். அங்கே போய் அட்மிஷன் பண்ண பிறகு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்க சமயத்தில் குழந்தைகளுடைய சில சின்ன சின்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அதெல்லாம் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக வரும் வெளியில். வி ஹாவ் டு சப்போர்ட் டெம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு 3 ஸ்கூல் மாறி அதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு ஸ்கூலில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக 12th வரைக்கும் படித்து அந்த ஸ்கூலில் ஒரு சப்ஜெக்டில் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டும் வந்து அதே ஸ்கூலில் ஒரு ப்ராஜெக்டில் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஸ்டேட் லெவல்லலாம் வின் பண்ணி நேஷனல் லெவலில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் அகமதாபாத்தில் ஒரு சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களால முடியுங்கிறத வந்து நம்ம வந்து போக போக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம அந்த இதை அவங்களுக்கு கொடுத்து பார்த்தா தான் அவங்க செய்ய முடியுமாங்கிறது தெரியும். அந்த மாதிரி ஸ்கூலில் எல்லாம் முடிச்சு ஸ்கூலில் படித்து ஸ்கூல்லேருந்து வந்து பிஏ இங்கிலீஷ் கரஸ்பாண்டன்ஸில் தான் பண்ணார், கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எம்ஏ இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சுட்டு செகண்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கார். இது நடுவில் சில லாங்குவேஜஸ் கற்றுருக்கான். ஹிந்தி நல்லா ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுவான். அண்ட் சான்ஸ்கிரிட் 2 லெவல் எழுதி முடிச்சாச்சு. இந்த மாதிரி அவளுக்கு என்ன இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது சொல்கிற மாதிரி ஸ்விம்மிங்கில் அந்த குழந்தைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. அதில் அவங்க நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கான். அந்த மாதிரி குழந்தைகளோட இன்ட்ரெஸ்ட் எதில் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அதில் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் அவங்கள. ஸோ இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சென்டர் கிடச்சி இவன் இந்த அளவுக்கு இந்த வந்ததுக்கு நாங்கள் மதுரம் நாராயணன் சென்டருக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறோம். எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் உங்கள் ட்ரைனிங்கை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. மற்றது எல்லாமே அந்த ட்ரைனிங்கோடைய எஃபெக்ட்ஸை யூ வில் சி. அது ஒரு நாள் யூ வில் சி த ஃப்ரூட். ஸோ இந்த ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து இந்த அளவுக்கு இந்த குழந்தைய உருவாக்கி நம்ம மதுரம் நாராயணன் சென்டர் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டிவாக எங்களுக்கு இருந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல தெளிவை கொடுத்த அந்த சென்டருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. நானும் எங்கள் சங்கல்போட ஃபாதரும் இங்கே இருக்கோம். அவனை கூட்டின்னு வந்தது எங்களோட ஜேர்னி. நாங்கள் எந்த ஒரு இதையும் மிஸ் பண்ணதில்லை. இந்த இதையே சொன்ன மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டின்னு போயிருக்கோம். எல்லாத்தையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சுருக்கோம். கோவில்கள் நிறைய கூட்டின்னு போய் தரிசனம் பண்ண வச்சுருக்கோம். அண்ட் நிறைய மைத்தலாஜிக்கல் ஸ்டோரிஸ் இங்கிலீஷ் ரீடிங்லாம் நிறைய பண்ணுவோம். அதனால தான் இதெல்லாம் நல்லா பேச முடியறது அதெல்லாம். ஸோ இந்த எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருந்த எம்என்சிக்கு எங்களோட தேங்க்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர் ஆல்சோ. There are some slides here. ரீசெண்டாக நாங்கள் மேடமை மீட் பண்ணோம். அங்கே எடுத்த சாஸ்திராவில் மீட் பண்ண அந்த ஃபோட்டோ இது மதுரம் நாராயணன் சென்டரில் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு எடுத்தது. இது ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிலெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் எவ்ரி இயர். அதில் ப்ரைஸ் வாங்கினது. ஃபேமிலியோட அவுட்டிங் வெளியில் போகும்போது அவனோட எல்டர் பிரதர் பக்கத்தில் இருக்கிறது, அங்கே ஷூட்டிங் அந்த மாதிரி சில ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கணும் பசங்களை. ஸோ ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணுறது. ஆஞ்சநேயராக ஒரு ஸ்கூல் படிக்கச்சே எங்கள் வேஷம் போட்டுருந்தது. கிரேசி மோகன் சார் ஒரு மேரேஜில் மீட் பண்ணோம். அங்கே செலிப்ரிட்டிஸோடு எடுத்த ஃபோட்டோ. புக்கு எல்லா ஸ்டோரி புக்கும் படிச்சுட்டே தான் எங்களோட ட்ராவல் பண்ணுவோம் கோவிலுக்கெல்லாம் வரும்போதெல்லாம். அண்ட் அங்கே கிடைக்கிற சின்ன சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் வி வில் யூஸ் ஃபார் ஹிம். எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுறது எல்லாமே. கலாமந்திருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் கிராஜுவேஷன் யூகேஜி முடிச்சு அந்த கிராஜுவேஷன் டே சரி. இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ண இங்கே மதுரம் நாராயணன் சென்டரில் பெயிண்டிங்லாம் பண்ணும்போது எடுத்த ஃபோட்டோ. ஸோ ஃபிசியோதெரப்பி மூலமாக ஓரளவுக்கு இந்த ஏஜில் ஒரு ஸ்டாண்டிங் வந்தது. அப்புறமா வெயிட் போட்டு இதில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நமக்கு இது அவ்வளோ கொண்டு வர முடியல. இதோ வெளியிலலாம் கூட்டின்னு போகிறச்சு எல்லா இடத்துலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிப்பான். எல்லா அந்த டிரைவர், கார் டிரைவர், போட் டிரைவர் எல்லார்கிட்டையும் ரொம்ப நல்லா பேசுவான். ஸோ நிறைய இடங்களுக்கு கூட்டின்னு போயிருக்கோம். இன்னும் எதையும் மிஸ் பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி குழந்தைகள் இப்படி இருக்காங்கங்கிறதுனால எதையும், ஆனால் என்ன அக்சசிபிலிட்டி தான் முக்கியம். அது ரொம்ப முக்கியம். அது நிறைய இடங்கள்ல இன்னும் வரல. நம்ம அந்த ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும். ஸ்கூலில் ஜெயகோபால் கரோடியா ஸ்கூல் அதுதான் அந்த ப்ராஜெக்டில் அவர் அந்த அகமதாபாத்தில் போய் ஒரு நேஷனல் லெவல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார் இல்லையா, அந்த ப்ராஜெக்டில் எடுத்த பிக்சர் அது. இதெல்லாமே நாங்கள் வெளியில் கூட்டின்னு போகிறச்சே எடுத்தது. ஸோ அவங்க ஃபாதர் அவனை சின்ன வயசுல இருக்கும்போது முதுகுலையே தூக்கிட்டு நிறைய படிகள் ஏறி போய் கூட்டின்னு போயிட்டு வந்திருக்கார். இங்கே அவனே ஏறி இருக்கா. இதில் இந்த வயசுல ஃபோட்டோஸ். இதுதான் அந்த பெரிய ஸ்டேஜில் அகமதாபாத்தில் எடுத்த ஃபோட்டோ.
ஸோ மெயினாக வந்து அவளை வந்து நல்ல மோட்டிவேஷனோட கொண்டு வரணும், செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை டெவலப் பண்ணணும். அதுக்கு பேரண்ட்ஸ் சியர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். சியர்ஃபுல்லாக இருந்துட்டு நம்ம வந்து பசங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு 4 இடங்களுக்கு கூட்டின்னு போய் ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும். We should be proud being the parent of such a child. Thank you so much. Thanks for the opportunity. Thank you, Muthu Periyanagi. Thank you, ma'am. Thank you, Sankal. It is indeed a great honor and privilege to introduce a remarkable individual whose life and work embody the true spirit of service and dedication. Dr. Sundar is a man of many talents and accomplishments. A specialist in physical medicine and rehabilitation, he is a renowned physiatrist who has dedicated his career to improving the lives of others. His unwavering commitment to service led him to establish Freedom Trust in the year 1996, a pioneering initiative that has transformed the lives of over 40,000 individuals by providing them with mobility aids and support. Dr. Sundar's contributions have earned him numerous accolades, including the prestigious National Award for the Empowerment of Persons with Disabilities and the Tamil Nadu State Award for the Best Doctor in Social Service. These honors are a testament to his extraordinary impact in the field of rehabilitation and social service. In addition to this work with Freedom Trust, Dr. Sundar has been a steadfast patron of Madaram Narayanan Center since 1995, where he has prescribed free rehabilitation services, extending his expertise to countless individuals in need. Currently, he serves as the Director of Rehabilitation at Miyot Hospitals, a role in which he continues to lead groundbreaking work in the field of physical medicine. He is also the CEO of Prem Ergo Solutions, an organization that provides ergonomic assessments for industries. Dr. Sundar is not only a medical professional but also a compassionate leader, a visionary and an inspiring advocate for the disabled community. His work has touched lives far and wide, leaving an inedible mark on the society. It's my utmost pleasure to invite Dr. Sundar to speak about accessibility and inclusion. Let's all give him a round of applause. Good afternoon. Among the various hats that have been mentioned, I have a couple other more hats to talk about. One is that I am a proud Rotarian. I am a member of the Rotary Club of Chennai Mambalam, who is the lead club today. We are distributing 7 limbs, and also I represent a huge movement. Our DG is also here, where we are distributing 9 special chairs to children of this center. I have been visiting Madaram Narayan Center as a physiatrist since I think 1995, and for over 15 years every week I used to come here, and my exposure to disability, especially when you see children like this, you often think, oh my God, wow, this sort of attitude it's automatic. But as a professional, being the president of IMA and also representative of the medical profession, you realize that you have a larger role to play when you talk about disability, and that is where your multiple skills come into play. So today I'll give you a short eye-opener, not just for the Rotarians and other friends here, but also a bit about my journey as the founder of the Freedom Trust and how you can, in your little way, bring about inclusion and accessibility to people with disability across the country. Needless to say, we should not think of physical disability as only polio or cerebral palsy or people who have lost a limb. As you grow older, you find that your grandmother or your mother
is unable to get up from the table. That is a form of disability. Osteoarthritis, probably. So, the first slide showed Mahatma Gandhi. Even in his senior, he needed a walking cane, which is a very simplest form of accessibility so that he could move from place to place. Similarly, we have to look at the person holistically. But you should not look at only the inability to use his hands or legs. You should look at his inability to communicate. You should look at his moods. You should look at all the aspects of the person with multiple disabilities. So you can have persons with locomotor, but also speech and hearing, visual and other forms of handicap, sometimes all of them in the same individual. Next. So, from the medical angle, you might have seen or consulted a neurologist, illa or ortho doctor poi paathirkalam, illa or physician poi paathirkalam. But our approach to the person in front of you is that of doctor and patient. அவர் வரும்போது ஒரு குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது ஒரு பேஷண்ட்டாக தான் நாங்கள் பார்ப்போம். அந்த 5 நிமிஷத்தில் ஏதோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு டயக்னோஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவோம். That is how our training is and always has been. And as a physiatrist, we look at holistic aspects. For example, in Mayata வந்து ஒரு தலை அடிபட்டு ஒரு பேஷண்ட் வந்தான்னா அவனுக்கு ஆப்ரேஷன் நியூரோ சர்ஜன் தான் பண்ணணும். உயிரை காப்பாற்றுவோம். In fact, the irony or the paradox is, as medical technology improves, more and more people are saved. More and more people are saved, more and more persons with disability. So this is an expected outcome of advancement or technology. But the point is that நம்ம ரீஹாப் சென்டரில் பார்க்கும்போது அந்த ஆளுக்கு வந்து உட்கார கூட முடியாது. உட்காரணும் இல்லை நிற்கணும். ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து கேட்பா, என் குழந்தை இல்லை என்னோட ஹஸ்பண்ட் இல்லை புருஷன் இல்லை அப்பா இல்லை whoever ரிலேட்டிவ் அவர் உட்காருவாரா, அவர் பேசுவாரா, பழையபடி ஆஃபீஸ் போவாரா, இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் கேட்பாங்க. அப்போ நம்ம சொல்லணும், தலையின்னு நிற்கல அந்த குழந்தை. தி person is not even able to turn to one side. We have to first start with bed mobility, then come to sit, then come to stand. So எல்லா ஆஸ்பெக்டும் ஒரு மெடிக்கல் பர்சனால முடியாது. அந்த லெவலுக்கு அந்த பர்சன் கொண்டு வந்தா கூட ஆஃப்டர் தட் we have to look at the socio vocational aspect. Next, அதுக்கு ஒரு பெரிய டீமே இருக்கு. ஏன்னா we need as you would have already followed in the various talks now, rehabilitation is not just a medical aspect. It is not just even the trained socio the speech therapist or the social worker or the person who funds all these events. The parents are also part of your the socio-vocational aspect. And you got to follow this person right through his life so that he becomes a productive member of society. So previous please. So this thing came out a couple of weeks ago and highlights the importance that the Supreme Court itself has said. The Judge Chandrachud has said that accessibility is not something that we give as ayyo pavam seri vechuko appdin illa. It's a fundamental right. So it is our responsibility as a dutiful society to empower these individuals for accessibility and inclusion. Next. So there is of course legislation. A lot of laws have been passed. The people with PWD Public Works Department kedadu, People with Disability Act adu 1995, and then after that subsequently some amendments have come basically highlighting that these individuals have a right, a fundamental right to various aspects of rehab. Next. One of the important things we should all know, doctors included, அதாவது நாங்கள் வந்து பேஷண்ட்டை பார்க்கும்போது அந்த நேரத்தில் இருக்கிற ப்ராப்ளம், ஹெட் இன்ஜுரி, ஸ்ட்ரோக், பேரப்ளீஜியா, ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரி, எதுவாக இருந்தாலும் அந்த டயக்னோசிஸ் பார்க்கறது இஸ் ஒன்லி தி இம்பேர்மெண்ட். ஒரு நியூரோ சர்ஜனோ ஸ்பைனல் சர்ஜனோ ஆப்ரேட் பண்ணுறது அந்த இம்பேர்மெண்ட்டுக்கு தான். சம்டைம்ஸ் அவங்க கிரியேட் பண்ணுறது இம்பேர்மெண்ட் தான். அந்த காலை உயிரை பழைக்கணும்னா they have to remove the leg.
ஆம்புடேட் பண்ணி தான் ஆகணும். டயபெட்டிக்ஸ் தான். ஐயோ அவன் அதுக்கப்புறம் நடப்பானா அப்படிங்கிறது யோசிக்க டு சேவ் இஸ் லைஃப். ஸோ தே ஹேவ் டு சம்டைம்ஸ் கிரியேட் தி இம்பேர்மெண்ட். ஆம்புடேஷன், கால் இல்லை, அடுத்தது கால் இல்லாதவனுக்கு நடக்க வைக்கணும். டிசபிலிட்டி, அவனால நடக்க முடியாது, அவளால ஒரு பொருளை இங்கேருந்து எடுத்து வைக்க முடியாது. டிசபிலிட்டி, இனபிலிட்டி. பட் ஹேண்டிகேப் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லெவல். அதுதான் இன்க்ளூஷன் அண்ட் accessibility-க்கு முக்கியமான. ஸோ யூ மஸ்ட் திங்க் த பர்சன் இம்பேர்மெண்ட் as a person, disability as related to the what he or she cannot do, but society has to come pitch in for the handicap. So these three things might sound the same: impairment, disability, handicap. நமக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும், but they mean different things to people in rehab. Next. ஸோ ஜஸ்ட் அவனுக்கு ஒரு வைத்தியமோ ஒரு மருந்தோ இன்ஜெக்ஷனோ சர்ஜரியோ ஒரு கேலிப்பரோ ஒரு ஸ்பெஷல் சேரோ கொடுத்தா போராது. We have to follow through the person in several aspects, including special education. Next. So this is just a snapshot of the various things that can be done for accessibility. It could be in the area of mobility, it could be in the area of communication, it could be in the area of self-help aids, modification to furniture, and so on. Next. What has come up now, and that is, I think I want to stress today, is technology. இப்போ நம்ம assistive technology ன்னு சொல்றோம். It means that items are becoming more and more enabling us to access the whole world. ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி you could not talk to anybody who is outside your home or to somebody abroad. முடியாது. ஆனால் இப்போ சர்வ சகஜமாக ஒரு வாட்ஸ்அப் காலில் பேச முடியாது. தட் இஸ் டெக்னாலஜி. யூ ஆர் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் எவ்ரி திங் இன் யுவர் சரௌண்டிங்ஸ். இன் மை சைல்ட்ஹுட் டிவி ஆன் பண்ணோம்னா போய் ஆன் பண்ணோம். இப்போ டிவி ஆன் பண்ணுறோம்னா அது பக்கத்தில் நின்னா கூட ரிமோட்டை தான் தேடுறோம். அன்னைக்கு மழை பெய்யறதான்னு பார்க்க போனேன். மழை பெய்யறதான்னு ஒரு சகஜமாக கேட்டால் வெளியில் போய் பார்க்கணும், இல்லை ஆப்பில் தான் பார்க்கணும். மழை பெய்யறதான்னு பார்க்கணும். ஸோ தட் இஸ் தி ரிலையன்ஸ் ஆன் டெக்னாலஜி டுடே. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் so many people have gotten to work from home. வீட்லேயே வேலை செய்கிற மாதிரி. Imagine a person who is healthy and working from home, and imagine an intelligent person but with physical disability working from home. Don't you think that technology will help this second person much more? That is the importance and the impact of technology today. So it comes in various forms. In physical needs, or in whether you give him an orthosis or a prosthesis, or you give him mobility in some form, a hearing aid in some form. Next. So these are the things that Freedom Trust now have gone all over the country. We give these mobility aids. Some of you Rotarians have already attended my camps. In every part of Tamil Nadu I have gone. We give through the Freedom Trust, we give these canes, crutches, walkers, and wheelchairs, tricycles. They enable a certain amount of accessibility. Wheelchair. Again, this is a message to my own friends in the IMA. Wheelchair is not a chair with wheels. It is a home for the person. So we had to prescribe the wheelchair. நிறைய பேர் wheelchair ஏதோ 10 லட்சம் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு 5000 ரூபாய் wheelchair போறோம் அப்படின்னு வச்சுப்பாங்க. It's not like that. You have to prescribe based on several aspects in the person. Foot rest வேணுமா, head rest வேணுமா, spinal correction வேணுமா, arm rest height பார்க்கணுமா, toileting அதுக்குள்ள பண்ணலாமா, all those things have to be seen. You have to our motorized wheelchair. How do you prescribe a wheelchair? அதுக்கு தனி கிளாஸ் எடுக்கலாம். Next. If you go to Google, நான் ஒன்றும் பண்ணல, all these pictures are from the net. If you go to Google and type wheelchair sports, இதெல்லாம் சிலதுதான். Mountaineering is included, scuba diving is included abroad. That is the approach given to disability abroad. So do not think of wheelchair as just a chair with wheels. No. Next. Prosthetics.
You can look at the left side, what can be achieved with a good artificial limb. On the right side is the limb that we normally give. ஏன்னா அவனுக்கு அட்லீஸ்ட் அவனுடைய டாய்லெட் வரைக்குமாவது போயிட்டு வரத்துக்கு ஒரு கால் வேணும், வெளியில் போய் எதாவது சாமான் வாங்கணும்னா he needs a limb. So we give the lowest cost available artificial limb. But so many things can be achieved with a specific sports. You can make a runner. Oscar Pistorius can run 100 meters in under 11 seconds. And the speed la oda mudiyum. Next. So accessibility, a lot of it has already been seen. You will also probably see the chairs being given, furniture modifications to suit the child which is growing, and you have to give a lot of activities for the person in sitting. Next. This is the person who taught me vocational rehabilitation. அதாவது ஒரு நான் பிஜியாக படிக்கும்போது நாங்கள் செயற்கை கை கொடுப்போம். அந்த செயற்கை கை வந்து வேலை செய்யாது, பார்க்குறதுக்கு நல்லா கை மாதிரி இருக்கும், காஸ்மெட்டிக் ஹேண்ட்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் ஹி ஆஸ்க்ட் மீ வேலை செய்கிற கை வேணும் அப்படின்ட்டு. வேலை செய்கிற கை கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பென்சிவ், இட்ஸ் கால்ட் மெக்கானிக்கல் ஹேண்ட். ஸோ இந்த ஆள் அந்த டாப்பில் தெரியுதுல்ல, ஹி கேம் டு மீ சேயிங் எனக்கு வேலை செய்கிற கை தான் வேணும் அப்படின்னா. சரி, வேலை செய்கிற கைனா ஒன்று மெக்கானிக்கல் ஹேண்ட் இப்படி திறக்கவும் மூடும், அவ்வளோதான். Nothing great can be achieved in the mechanical hand. You got to pull a cord and it will open and close. So even though he taught me vocational rehabilitation. ஏன்னா நான் வந்து சரி அட்மிட் ஆகிடு, நாங்கள் ஒரு செயற்கை கை கொடுத்துருவோம், கையை திறக்கலாம் மூடலாம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஃபிட் பண்ணி ஒரு 3 வாரத்துக்கு அப்புறம் வந்து ட்ரைனிங் எல்லாம் முடிச்சு ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி முடிச்சு வந்தான். ஈசட் சார் வந்து கை நல்லா தான் இருக்குது சார். தினம் யாஸ்டமா பேனா எடுத்தான், கிளாஸ் எடுத்தான். ஸோ தெனை சார் நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் ஆகலாம், போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு. சார் நீங்கள் வேலை செய்கிற கை கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னீங்க, என்னாச்சு அப்படின்னா, இதுதான் வேலை செய்கிற கை, இது வந்து பேனா எடுக்கிற, கிளாஸ் பிடிக்கிற எல்லாம் பண்ணுறியே அப்படின்னு. சார் ஏன் வேலை செய்கிற கை வேணும் சார் அப்படின்னா, அடிச்சு அரைஞ்ச மாதிரி இருந்தது எனக்கு. He said, I want to do the job that I was doing before. இந்த பேனா இதெல்லாம் எடுக்கிறது இடது கையால் பண்ணிக்கிறேன் சார், வலது கையால் பண்ணிடுறேன் சார், எனக்கு இதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு. இடது கை தானே போயிருக்கு, ஐ கேன் மேனேஜ் வித் மை லைஃப், ஐ வாண்ட் கெட் பேக் மை ஒர்க் ஆஸ் அ பார்பர் அப்படின்னு சொல்லி, ஹேர் ட்ரெஸ்ஸரா இப்போ பார்பர் சொல்லக்கூடாது, ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ ஐ ட்ரெயின்ட் ஹிம், I gave him I designed something and gave him a job, made him a job trial. In institute la or aala கூட்டிட்டு வந்து அவனை ஹேர் கட் ஃப்ரீயாக பண்ண சொல்லி, the point I'm trying to tell, you have to think out of the box. அவனுக்கு தான் you need to rehabilitate back to his job, not சும்மா give a mechanical hand. அது மாதிரி I did it for mason, I did it for a grass cutter. இது என்னுடைய PhD thesis. Next. Yeah, we were talking about vocational rehabilitation. Yeah. So we identified that people with hearing and speech impairment are good in art. So அவங்கள வந்து ட்ரைனிங் பண்ணினோம். குவைட்டாக நடந்தது. 2004 ஆரம்பித்தோம். But these 5 children, Aishwarya is not there in this picture, but 5 பேர், Lokesh, Mehta Balam, Vidati and Suveda, won the national award from the President of India for creativity. So somebody said you should see what they are interested in. Along with that, not just what they are interested in, what they are better at. We know that people with hearing disability have better observation. So I trained them in art. And they won the national award a few years later. They are now finished their BA in Fine Arts, Bachelor's in Fine Arts. One girl has finished her Master's in Fine Arts. And taking tuitions in drawing. We have worked on their strength. And adhe mari music. Next. Yeah, we also had a gallery of paintings done by these children. Next. We also called the gallery called Darshan, and now that we also have started an orchestra.
This is okay. I don't want to bore you with the details, but we also trained children with visual impairment. We trained them in music, Carnatic music. Adala vandu solli kodutha Akshaya Parsati topped the state in I'm talking 15 years ago. She is now an accomplished vocalist and a violinist. She is also my student. Adanal theriyum. She is now performing, giving concerts. Yesterday and today, she's been a recipient of vocational awards. Nama Rotary Club Coromandal da. They gave the program. They gave an award to Akshaya Parsati. She is a product of Freedom Trust. Similarly, Manoj Vishnupriya also is a product of Freedom Trust. Where is she? She's not here. She also was trained by us in Carnatic music. Similarly, we had Manoj. Manoj did his PhD. He is getting his PhD from Tiruvarur, the Central University. He is getting it next week from the President of India. So the point is not about what we have done. The point is that we have been able to identify their strengths and build upon it. That is accessibility. Next. We also conduct orchestra, so any Rotarian programs, we'll put together some children and we'll have a program. FMLR Mari, we can also have music programs by these children. Next. ஒரு ட்ரெயின்குள்ளே ஏறுறது எவ்வளோ கஷ்டம். We all know. Normal people கஷ்டப்படுவாங்க. How will these people get into a train? So we have designed a hoist, which is now commercially available. Next. This is what I already mentioned, assistive technology, where you can convert speech to words, words to speech. What you see can be this thing. So it's basically common sense looking at technology to help us improve the lives of these children. It has come to the level where the computer can track your eyeballs and the person can communicate. So if a person cannot even move his little finger, he can still communicate. The eyeball tracking vechikittu pesalam andal. That is a level to which technology has come today. Next. These are environment controls. The very technology that makes us lazy will come to handy, when a person is quadriplegic or paraplegic. He can control his environment. Door tarkalam, curtain modalam, light on pannalam, fan koraikalam. Everything can be done from a remote. These houses that you see on the right, they are actually earthquake resistant houses that we designed in Bhuj. So disaster rehabilitation. I was in Bhuj for 10 visits I made after the earthquake 2001, and I was asked to see whether it's barrier free. Houses were earthquake resistant. Ullara was the person able to paraplegic, people with spinal cord injuries. Can they take care of themselves? We need to design barrier free environment. Now a patient with rheumatoid arthritis came to me. Kai ஒண்ணுமே ஸ்ட்ரெngthே கிடையாது, எல்லாம் டிஃபார்ம்டு. ப்ராப்ளம் கிச்சன் டேப்பை திறக்க முடியல. சரி, கை ஸ்ட்ரெங்தனிங் எக்ஸசைஸ் ஒரு மாதம் பண்ணோம். ஸ்ட்ரெங்த் நல்லா வந்தது, ஆனால் கிச்சன் டேப்பு திறக்க முடியல. அப்புறம் வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ், ஸ்டிமுலேஷன் கொடுத்தோம், இந்த இன்ஜெக்ஷன்லாம் போட்டோம், வலிக்கெல்லாம் நிவாரணம் எல்லாத்துக்கும் பண்ணோம். இன்னும் ஒரு மாதம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம். நல்லா கை ஸ்ட்ரெங்த் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு, ஆனால் கிச்சன் டேப் திறக்க முடியல. அப்போ நான் சொன்னேன், கிச்சன் டேப்பை மாற்று. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் what the person, we should not assume that we have to just change the environment. Next. So we need to make, personally as well as outside, it has to be barrier free. Next. We'll stop with a video presentation of our trust. Prasad, can I have the music will come after a little time. You can play it.
Music will come after some time. You can play it. Earlier. Yeah, maybe you switch on the volume. Volume irka? Illa just play it, not a problem. Share it to anybody who wants. It's a nice video presentation of how we visit various villages and provide artificial limbs. I thank Rotary Club of Chennai Mambalam, my parent club, which initiated this. And now we have, over the last 5-6 years, we have given more than 10,000 limbs across the country. In fact, I'm very proud to say, Saturday we distributed 104 limbs in Coimbatore. And Sunday we did about 90 plus limbs in Madurai. These things go on despite the cyclone and inclement weather. We keep doing this because Walk India is one of the very passionate things in our. With this, I think I'll conclude. You can go to the next slide and let me say thank you. Prasad? Yeah, go to the next slide. Okay, not a problem. I will say a big thank you to all of you for patiently listening to me, because we still have our guests to do us some honor to speak coming ahead. Our DG is, I request Rotarian Saravanan, our DG, and Rotarian Sarada Ramani, who have come here to be on stage and give us your. Okay, Rotarian Saravanan will be introduced by Rotarian Sarada Ramani. Hand mic kuthurelanga. Thank you very much. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப டைம் ஆயிட்டு இருக்கு, அதனால எல்லாரும் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். நான் வந்து ரோட்டரியிலேருந்து வரேன். ரோட்டரினா என்னன்னா, நாங்கள் இங்கே நிறைய பேர் இங்கே முன்னாடியும் உட்காந்துருக்காங்க, பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்க. நாங்கள் எல்லாரும் வந்து பலவேறு தரப்பட்ட தொழிலேருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து ஒரு கிளப்ல இருக்கோம். மொத்தம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸில் வந்து ஒரு 200 கிளப்பு கிட்ட இருக்குங்க. அந்த 200 கிளப்ல வந்து ஒரு பாதி வந்து 2 பாதியாக பிரிச்சுருக்கிறோம். எப்படி ஒரு மாவட்டம் இருக்கோ அதே மாதிரி 2 மாவட்டம் இருக்கு. அதில் ஒரு மாவட்டம் வந்து 302, 34, அது அந்த மாவட்டத்துலேருந்து நான் வரேன். அதில் வந்து மொத்தம் 70 கிளப் இருக்குங்க. அந்த 70 கிளப்லேருந்து நாங்கள் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ரோட்டரின்றது வந்து ஒரு 12 லட்சம் பேர் வந்து வேர்ல்டு வைடு இருக்கிறாங்க. அவங்க என்னன்னா, எல்லாருக்கும் ஒரு நல்லது பண்ணணும், எந்தெந்த விஷயத்துலலாம் நல்லது பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்து பண்றதுக்கு தான் வந்து ஒரு பெருமையா, அதை வந்து ஒரு கடமையா, ஒரு பெருமையா எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு ஹானரா நினைச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து இந்த வருஷம் வந்து எங்களோட இந்த மாவட்டத்தோட தலைவர் வந்து சரவணன் சார்னு இங்க வந்திருக்கிறாரு. அவர் தான் எனக்கு அவரை பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். அதுக்கு முன்னாடி ரோட்டரினா என்னன்னு சொல்றதுக்கு தான் நான் இந்த சின்னதா வந்து பேசுறேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் புதுசா accessibility and inclusion அது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதை இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வருஷம் இதுக்குன்னு வந்து தனியா பண்ணி, அதுக்கு தான் டாக்டர் சுந்தர் வந்து அதோட தலைவரா இருக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிற தலைவர் தான் எங்க தலைவர். அவர் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி NS Infotechன்னு நடத்திட்டு இருக்காரு. அது வந்து டாலின்ற ஒரு பிசினஸ் சாஃப்ட்வேர். அதோட இந்தியாவிலே இருக்கிற லார்ஜஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து இந்த கம்பெனி தான். இவங்க வந்து ஒரு 30 வருஷமா இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து அவங்களோட தொழில். ஆனா
அவருக்கு வந்து எப்பவுமே யாருக்கு என்ன நல்லது பண்ணலான்றது தான் அவரோட குறிக்கோளே. பாத்தீங்கன்னா கோவிட் சமயத்துல ஒரு 1600 பேருக்கு ஆன்லைன்ல வந்து டேலி ட்ரைனிங் பண்ணி அத்தனை பேருக்கும் 3/4 பேருக்கு வந்து வேலை வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்கிறார். அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கும் பாண்டிச்சேரியில ஒரு வொகேஷனல் சென்டர் அங்க டேலி ட்ரைனிங் வந்து கடகோடி இதுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து அவங்களுக்கு அந்த டேலி சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வேலையை வாங்கி கொடுத்து அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து உயரத்துக்கு வந்து காரணமா இருக்கார். அந்த மாதிரி இருக்கிறவர் வந்து இன்னைக்கு எங்களுக்கு தலைவரா இருக்கிறது வந்து எங்களுக்குலாம் ரொம்ப பெருமை. ஸோ அவரை வந்து உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு வர சொல்லி என்னோட பெரிய பெருமையா எனக்கு நான் கருதுறேன் அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன். Thank you to Sarathi for this nice memento, and Sharada for introducing me and introducing also Rotary. நம்மளுக்கு வயசு 40 தான், அது 30 வருஷம் பிஸ்னஸ்ன்ட்டாங்க அவங்க. So what are we celebrating today? World Disability Day. And how do you celebrate a disability day? Huh? I don't understand. Being different from others and participating. Sankar, right? Yes. Being different from others and participating in all events. You are specially abled. The rest of them are disabled. This is my second program for the day on World Disability Day event. So morning I was with a small group of friends, and when I see the talent of people, somebody who is a champion in chess, somebody has an amazing quality of painting, and they somewhere or the other they are skilled. It's emotional when parents come and talk. I met a mother today who has 3 children, and she was emotionally, when she was talking, she said all her 3 children are differently abled. So the plight for that is, even the neighbors don't want to talk to her. She is not invited for any function, and she says you all are coming here and you all are supporting so much of an event. The story is, either you sometimes believe in God, you don't believe in God, sometimes you may say God is cruel. Anything good happen to you, you thank God. But one thing I strongly believe, God cannot be everywhere, and that's why they send mothers. What is this person? I forgot her name. Periya Nayagi. What is her name? Muthu Periya Nayagi. நீங்கள் பேசும்போது உங்களுக்கு பேரே மாற்றணும்னு தோணுச்சு. முத்து தெய்வநாயகி. சங்கரோட அம்மா பேசுகிறாங்க. ஒரு பேசுறதுல ஒரு பெருமை இருக்குல்ல. My son, we achieved, one son is gone to Sumay, one son is learned all languages, teaching now first standard students. I have not seen my mom coming and telling I am very proud of my son. சொன்னா கேட்கவே மாட்டான் பாய்வன். நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் எவ்வளோ வசதிகளும் இருந்தும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருந்தும், why only selected people grow up and selected people don't have an opportunity?
For me, in spite of having all opportunity and people don't make use of it, are the disabled people. The person who the world may say you are disabled due to probably your movement or your thought process, anything, but you come out with some amazing achievement, you are the one God sent. You are the one who is making best use of this life. You know, few months back, I had to undergo a surgery. And I am at home for close to 3 months. No smartphone, no computer, no internet. The feeling you go through is very, very difficult. Every single time, I was only trying to somehow pass my time. So, what was the best choice? Invention is for God gave television. And you have enough of junks. The greatest thing I have learned in life is not to watch TV serials. Already you are depressed, it will make you even more depressed. So you are in search of people of happiness. Only when you see people who are happy, they can motivate you. The earlier days of me being back to home, I see my empowered wife who is literally seeing me like a baby. Beginning also like that only, but now we more seriously. My elder daughter, she was in the US, coming to know I am getting operated. Somehow she managed to reach to Chennai. This is what as God created as emotion. So when it comes to within you, your family, you have this feeling. The all parents here who are looking after your son or your daughter, going behind. Shankar mom saying that we will go to all temples and do a lot of things. Let me tell you, if it was some other way, a son like me for my mom, you would never could have done all this. This is an opportunity now you have to have enough. When Shankar told, or the paatalam paadi Thaya pola illennu, it was very, very touching. And I feel to all parents, this is an opportunity. You are able to spend time. For me, my elder daughter is literally away from me around 7 years on her studies and all. But the 2.5 months she was there, after that she flew back. For me, it was like, a family reunion, Madri, that I am able to spend time. So, because there is no other choice, I am looking this as an opportunity for me. Otherwise, I have to sit and keep complaining. A district governor not even available for a phone call. Right? So, for me, this is not a disability day. People are differently abled. The day you believe God is there and there is somebody to take care of you, you are not left all alone. All these children, somehow I don't know, have amazing parents. All the patience they have, they literally become very godly. Even their behavior to others are different. Only we, somewhere when Dr. Sundar was mentioning, I am also a Rotarian. Because of a Rotary organization, we get an opportunity to think of others. We get an opportunity to feel for others. We get an opportunity to serve for others. Otherwise, like anyone else, we are going to be in the busy world, being one of the most selfish people to look for their own growth, their own happiness. Right? So, friends, as I have come here, I've been hearing quite a lot of your organization. If there is somewhere
you feel Rotary can be of support, let me promise you, what may come, we will ensure we are there with you. To do a service, I don't need to be a governor, because after a few months there will be another governor coming. And people like Sharada, or there's a president here, Sundar, there are a lot of presidents here, their term changes. But as a Rotarian, they don't change. So, to the management here, you can take from us the kind of service what you are doing is literally very godly. I only feel as Rotarian it will be an opportunity for us to be part of you and getting associated with you. I wholeheartedly thank everyone who have been doing this. I need to thank the presidents who have been part of this. Of course, lead club is Chennai, Mambalam President Satish over here. Somebody tell him he is the president, but you are supposed to come and sit here. Till Sundar is going to be active, you have no choice. You will be the lead club only. You have Ashok Nagar, President Liji, you are here? Yes, I saw Santosh, so I know you should be here. Keel Park, Tarun, Bharati, Nasreen, Gold Coast President is here? Not well. Tiruvampur President, yes, is very much here. Sundar. Ashok Pillar President is here. Metro Zone, I saw Anita there. Chennai Renaissance, Raghu is there. And Coastal, the President is not there, the boss is there. So friends, there are many Rotary clubs as told earlier. Somewhere or the other, we try to be part of any community related projects to ensure somebody somewhere will be happy in seeing those smiles. So that's why these presidents are come forward to support this program today. And we'll be happy to do many more such programs or support you in any project where I think we have some project today, Sundar. Yeah. And you can reach me, you can reach through Dr. Sundar or any one of them. We will be there to be part of your happiness to keep our lovely children happy. God bless. Thank you, sir. Now I invite Mr. Shanmuga Priya, physiotherapist on the stage, please. I know this CP child theory as a doctor I can recognize, but he is so intelligent. BA முடிச்சிட்டு MA முடிச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா பெரிய விஷயம். God bless all the children. பெரிய activity. இதுல we want to be part of it with the help of Dr. Sundar. Thank you so much. We are also doing a lot of work. நாங்கள் நிறைய அவங்க செலவுன்னு சொல்லிட்டு வாருங்கள் கிராமம் செலவுன்னு ஃபியூ ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்குது ஃப்ரம் IMA. We do all medical camps. நான் ஒரு 100 kilometers away
every month to spend a program in a village called Arasalur. It's a small village. Every month she's going for a camp. But நாங்களும் டீல் பண்ணுறது இட்ஸ் ஆல் ரெகுலர் பீப்புள். எம்என்சி வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் கிரேட். வந்து கடவுள் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கு. They have a small. Rotary Club Tirvanur sir, Vango please behind this child. You can actually push the furniture slightly in front. Ashok pillar is there. Chennai Coastal. DG sir. DG sir.
supported by Chennai. Anand. Already fitted? Yeah, time fitting. He's already.